بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، أحييكم. مستر محمد فياض، مدرسة الحي العاشر الرسمية لغات، إدارة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة. Today we study the lesson of the trig function of sum or difference between or difference of two angles. First, sine A plus B equals sine A cosine B plus cosine A sine B. Sine A minus B equals sine A cosine B minus cosine A sine B. Now, cosine A minus B plus B equals cosine A cosine B minus sine A sine B. Cosine A minus B equals cosine A cosine B plus sine A sine B. Now we can solve some examples from school book, page 133. Number 1, sine. We'll find without using a calculator sine 75. Sine 75. We know the ratios or trig ratios of special angles 30, 45, 60. Now we can make sine 75 as the sum of sine 45 plus 30. We can apply the first rule. Sine A plus B equals sine A cosine B plus cosine A sine B. Now, sine 45 cosine 30 plus cosine 45 sine 30 equals sine 45 equals root 2 over 2 multiply cosine 30 equals root 3 over 2 plus cosine 45 equals root 2 over 2 multiply sine 30 equals half equals root 2 multiply root 3 equals root 6 over 4 plus root 1 multiply 1 equal root 2 equal root 2 multiply 1 equal root 2 over 4 plus root 6 plus root 2 over 4. Now we can solve or calculate cosine 15. Now we can make 15 as sum of difference of special angles 15 cosine 15. 45 minus 30
or 60 minus 45. Now we can apply the rule of cosine A minus B. Cosine A minus B equals cosine A cosine B plus sine A sine B. Now equals cosine 45 cosine 30 plus sine 45 sine 30 equals cosine 45 equal root 2 over 2 multiply cosine 30 equal root 3 over 2 plus root 2 over 2 multiply sine 30 equals half. The result equals the same result of sine 75 root 6 over 4 plus root 2 over 4. يبقى the result is root 6 plus root 2 over 4. Now we can solve another example. Find, without using a calculator, cosine 105 cosine 15 plus sine 105 sine 15. Now we can apply the rule of cosine plus sine equals cosine 105 minus 15 equals cosine 105 minus 15 equals 90. Cosine 90 equals 0. Number 2, cosine 70 cosine 20 minus sine 70 sine 20. Cosine minus sine. Cosine 70 plus 20 equals the cosine 90 equals 0. The same result of number 1. Now we can solve example number 3. Example 3. Sine 41 cosine 11 minus cosine 41 sine 11 equals sine cosine minus cosine sine equals sine 41 minus 11 equals sine 30. Sine 30 equals half.